It's like a t-shirt went viral on Chennai press meet. T-shirt went, T-shirt, yeah. not no Rakshasan. Yeah. ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பார் ஒரு த்ரில்லர். ஏன்னா ராஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. ஸோ எவ்வளோ த்ரில்லர்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பேன். இல்லை, ராட்சசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு 2 த்ரில்லர் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து ஒன்று இது என்ன ஒன்று, I already like the script, I have it, I want to see how this is received, then probably I'll touch that. So every third or fourth film I want to do a police cop story, and every time it's going to be a thriller, like a psycho serial killer illiyanu enakku therilla, but I want to keep doing cop stories. Ena en veetla vandu chinna vayasula irundhe I've grown up in a household where my father was a police officer, so there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself nariya irukku, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போ எழுதி வச்சிருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. So I've heard only 2 thrillers after Rakshasan, and one is Aryan, and one probably, if things go well, I might do it in future. Is there a pressure to do thriller for Vishnu Vishnu? Illa, frankly telling you, I'm somebody who don't take that pressure. Because I think எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ நீங்கள் என்னோட படங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஜானர் நான் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் இஸ் அ காப் ஸ்டோரி, சீரியல் கில்லர் ஸ்டோரி. தென் த ஒன்ஸ் ஹவ் கமிட்டட் ஆர் கட்டாகுஸ்தி, டிராஸ்டிக், இரண்டவானம், it is a complete love story, and then sports film again, then a complete love story again. So there are a lot of genre shifting எனக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். So I'm not actually worried about it. But yeah, the tag is very strong. I've done only one serial killer movie in my life, that is Rakshasan. But people look at me like that. And I think I'm not trying to beat Rakshasan in any of my serial killers. I'm just trying to be different from Rakshasan. That's my attempt. And once I do that, then I think I can do more serial killer stories in the movie. Why? Because, like I said, I've grown up in a house where I've seen a lot of police stories. So I want to do that. That's something that is very close to my heart. Sure. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഏതൊരു ക്രൈമും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആവുന്നത് അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലാവും. അപ്പം ഇതിലെ ക്രൈം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു? പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബാക്കി ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൈം കാണുന്നവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കഥ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. പല കഥകൾ, പല സ്റ്റോറി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രൈം നേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വേണം എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട്. എൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സിലും എല്ലാം ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Vishnu, yeah. I have 2 questions for you. First one is, you are often seen as a metaphor of comeback or rising from the ashes, and or your interviews are so calming and feel comparative when we watch your interviews. So I would like to ask, what is the definition of misery for you, and how you define comeback? And I have additional one question, that is, what was the involvement of Mr. Aamir Khan when it comes to the script level of this film? I have heard that he was considered as to play the antagonist, but he has some involvements in the script level. He has spent around like 40 hours in this script. So answer that 2 questions. Okay. The first one, can you just repeat? What is misery? What is your definition of misery and comeback? Definition of misery. It's like I'm okay. See, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் ஜேர்னி தான் என்னோட learning. I've learned only from my journey and the journeys of people who have grown up with my father or mother, what they've shared, my brother, sister. இவங்களாம் பார்த்து தான் வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி.
and I always wanted to play cricket. So somebody who dreamt and played cricket ஒரு 10 வருஷம் cricket ஆடி இருக்கேன், and அது நடக்கல இன்ஜுரினால. Suddenly your dreams break overnight and you realize இனிமே என்னால விளையாடவே முடியாது. And 11 years you played professional cricket, juniorல நீங்க நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. That moment for me is misery, and it completely breaks you down and shatters all your dreams. And நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில், அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்கள் டெய்லி எங்கே காலையில் ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமேல் போக மாட்டீங்க, ஏன்னா யூஆர் இன்ஜர்ட். இட்ஸ் யுவர் கரியர் இஸ் ஓவர். ஃபார் மீ தட் இஸ் மிசரி. அண்ட் ஹவு டு கம் பேக் அவுட் ஆஃப் தட் இஸ் வாட் we as a human being, what we learn around us when we grow, that is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can again push myself to achieve. And என்னோட biggest dream from childhood was becoming famous, and I was a cricketer. ஸோ அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்னை புஷ் பண்ணாங்க, நான் இல்லை. என் ஃபேமிலி தான் எனக்காக நோ யூ ஆர் நாட், உன்னால் ஜாபில் போய் உட்காந்து சந்தோஷமாலாம் இருக்க முடியாது, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவங்க தான் என்னை புஷ் பண்ணி சினிமாவில் வாய்ப்பு தேட சொன்னாங்க. தட் டுக் மீ அரவுண்ட் 7 வருஷம், 7 years, and gave up again. 7 years I tried to enter, I never got an opportunity, gave up. That point for me was misery. And again I went and sat in a office for software testing join பண்ணிட்டேன். I was so upset that cricket, cinema, and suddenly I'm sitting in a 9 to 6 job. And third day my father saw me that நான் ரொம்ப upset-ஆ இருக்கிறேன், and he just told me one thing: wherever you are, try to do your best. That's it. If you are working right now, be number one there, be the best there. Not number one, be the best there, and work hard, dedicate yourself, you will grow. Avalda sonar. Then I started enjoying my job. Then I came to movies by chance again, and then every time I lose, I just get reminded of my father's words that try to work hard, try to be best, try to focus, and that pushes me again and again. Now in cinema for me, what misery was, after doing movie like Ratchasan, 9 continuous movies of mine were committed, signed, dropped. That point for me was misery. Again I had to rise from that, and that's when FIR, COVID hit, I released it in theaters, it became a hit. So every time for me, when I feel that I'm blank, those points are miseries for me in life. So this is the answer to the first question. Yeah. Amir Khan sir, we happened, both of us, very luckily to meet him, and அன்னைக்கு கதை கேட்டாரு. Same day we met him, I just showed him 20 days நாங்கள் ஷூட் பண்ண சொன்னேன் அவர்கிட்ட. 20 days work, we had a small teaser. அந்த teaser காமிச்ச உடனே he asked me the one line, I told him the one line, he loved it. That is when Kata was to release, so he asked me the one line, I told him. He said interval block must have been a blast. I said yes sir. Then he said, can I listen to this story? And I was confused, why? எதுக்கு சார் இந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு? No, I'm producing films, so if it's nice we can do it in Hindi. Siri, by chance Praveen also was there in Bombay, so I said, sir, when do you want to listen to it? Today night. I thought maybe just saying, but he messaged me at 7 o'clock in the evening. I said come in the night. So night we sat at 10 o'clock, he started narrating. Kalayala 6 variki narration went, and he was so excited. And when we finished the narration, he asked me about the antagonist character. He said, very interesting character, if we do the Hindi version, who do you think should play that? And I just looked at Praveen and I'm like, sir, can you play that? And he was like, yeah, I was also thinking the same. So that's how the journey started. And then he sat with us on the script on 4 different occasions, and finally, eventually, he had a moral question, which is very right, but he has definitely given us some inputs which are there in the movie now. And the padam mudiyumbodhu oru vishayam varum, probably that is the biggest input I got from him. Yeah, we are very lucky that we got to spend a lot of time with him for the script. Here. Sorry. സാറിന്റെ മിക്ക ഫിലിംസിലും ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴില് പൊതുവെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതായത് മലയാളം മനസ്സിലാവും. I am able to understand. Yeah.
മലയാളം അതായത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ തമിഴിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോള് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ സാറിന്റെ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്യാരക്ടർ, അതായത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അത് സാറ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തമിഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അതോ സാർ അങ്ങനെ തന്റെ മൂവിയിൽ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അതിനെക്കുറിച്ച്. Now I'm trying my best to make sure that all characters in my movie are strong enough. Even FIR, you see a lot of female characters are very strong. And again, Katab still you பார்த்திருப்பீங்க, it's completely அவங்க தான் hero. And என்னோட எல்லா படங்களையும் I make sure that the women characters are there for a purpose. எல்லா படத்துலையும் பாசிபிள் கிடையாது, பட் ஐ ட்ரை டு டூ வாட் எவர் ஐ கேன் இன் த பெஸ்ட் ஆஃப் மை அபிலிட்டி டு மேக் ஷூர் தட் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என் லைஃப்பில் என்னோட பெரிய ஹீரோ வந்து என் அம்மா அண்ட் மை சிஸ்டர். ஸோ மை சிஸ்டர் இஸ் மை பிகெஸ்ட் ஹீரோ. ஸோ ஐ சி விமன் லைக் தட் அண்ட் ஐ வாண்ட் என் படங்களில் ஆல் விமன் ஷுட் லுக் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தேர் மூவிஸ்ங்கிறது என்னோட ஆசை. സാറിന്റെ വൈഫ് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് മൂവിയാണ്. സാറിന്റെ വൈഫ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ കയറി. അപ്പോൾ സാറിന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സാറിനെ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് സാറിന്റെ വൈഫിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Sure, done. Hi brother. Can I answer that question that was asked in between? Yeah, please. Sorry, since he asked. Yeah, please. I didn't mean to because it. No. You asked me how the experience was. ஆமாம்மா, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி விஷ்ணு பண்ணது ஹெவி, ஆல் த வெயிட் லிஃப்டிங் விஷ்ணு டிட் அந்த நைட் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாமே. ஆனால் என் கேரக்டரோட முதல் 30 மினிட்ஸில் ஒரு அந்த பேஸ் செட்டிங் இருக்குல்ல இந்த த்ரில்லரோட. So that this character had to do. That was interesting. That was challenging. And the scenes la Selva sir was there with me, so it became really interesting to watch him perform with him. But rest all the hard work really Vishnu has done. He has done all the. But please, Vishnu. No. All of us have worked hard. I think the first 30 minutes of the movie, she has to really hold the audience's attention. And that sets the whole mood of the film, and I think she's done a fabulous job. But for me, the highlight of this film is going to be Selvaraghavan sir's character. His character, அவரோட கேரக்டர் தான் வந்து ஒரு சூப்பரான, டிஃப்ரெண்டான, யூனிக்கான ஒரு ஐடியாலஜியில் இருக்கிற வில்லன். அண்ட் அதுக்கு வந்து பிரவீன் தான் ஐ திங்க் இஸ் ஸ்கெச்ட் அவுட் தட் கேரக்டர். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அதை கேட்கும்போது ஐ வாஸ் ஆல்சோ லைக் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் அ மோமெண்ட். லைக் இப்படி கூட யோசிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் அந்த சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் படத்துலேருந்து வெளியே போகும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் வித் பீப்புள் ஹூ யூ வாட்ச் த மூவி ஆஸ் டு வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். அது ஒன்று நடக்கும். அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது 2 டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறது நாங்கள் நம்புகிறோம். இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ திங்க் ஆர் மூவி இஸ் குட். Hi bro. Shraddha ma'am. Hello. Shraddha ma'am here. മാം, മുമ്പ് സിനിമ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നോട്ട് ഓൺലി ബബ്ലി, നോട്ട് ഓൺലി ഇമോഷണൽ, ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു മോർ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഒരു വെബ് സീരീസിലും അതേപോലെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം ടഫാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ദി ക്യാരക്ടർ ചൂസിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്, എത്രത്തോളം ടഫാണത്? டஃப் ஒன்றும் இல்லை. அது ஏதோ என்கிட்ட மெயின்லி ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியனேட்டடான கேரக்டர்ஸ் தான் வரும். ஆனால் வாட் ஐ வாண்ட் இன் சினிமா, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் த ரோல்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங், பட் ஐ வாண்ட் ஃபீமேல்ஸ் டு பி ஷோன். இப்போ we have shown the feminine side of them, now we're trying to show the stronger, powerful side of them, but just show them as humans. They can be both at the same time. Naina can be strong, she can be sensitive, but at the same time she can be a hustler, hard worker, someone who calls the shots at work, someone who's like a brilliant journalist. So Andamari, what I'm saying is show your men, show us as humans, the heroes and the heroines together. Show all aspects of humans, because we're not one unidimensional beings. There is so much to explore. I would love to play lighter, I would love to play comedy roles, I would love to play romantic roles, I would love to explore. We are actors,
it's not like I specialize in serious acting. There is no specialization in acting. I am here to do all kind of roles. So I would love to do everything that any writer has to offer to me.